Came here some 30-odd years ago, and my son still can't get into the disco. Fought and bled, protested and fled. I tried to integrate, even German wed. Cajoled and prayed, got damaged and paid. Is it the black skin of which you are afraid? And my son still can't get into the disco. Germany has changed since way back when, huh? People getting bolder, but the skin sure is thin. I learned to walk and talk differently, but is that the real part of me? A bit of pride stirred into the multi-mix, playing black soul, rednecks used for kicks. And my son still can't get into the disco. Refugees and immigrants, they keep flooding in, and it ain't but a brave few complaining. Hamburg's patience is wearing thin. But racism, hey, is an old-fashioned sin. Respect ain't nothing but a word. Aggression is getting everybody stirred. And my son still can't get into the disco. I'm watching the times with a weary eye. The jobs are real scarce and the rents are sky high. Few black men in the industry. And on Facebook, NSA is watching me. All my neighbors suspiciously judging the next star to be. But my son still can't get into the disco. He's born here, educated, well-made, language his own, culture too, class raised. Hey, but they used to put us in the zoo. Yep, been living here since almost 30 years ago. And my German black son still can't get into the disco. Camille Elaine Thomas, thank you so much. Yeah, you're welcome. For that poem. Schönen guten Tag, Hamburg und die Welt. Ich freue mich, dass Sie hier sind bei Afrika Outlook. Thank you so much for tuning in again to Afrika Outlook, part 2 of the African-American Connection here in Hamburg. You've already heard Miss Camille Elaine Thomas, and we'll be talking more with you. To my far left, one of my guests here today is the Tamarah Rollocks. We'll be talking with her. And also to my right, Allison Powell. Thank you, ladies, so much for being here. Es gibt so viel zu erzählen über so viele Themen, die mit Leuten mit afrikanischer Herkunft zu tun haben. Aber heute erzählen wir sehr spezifisch über unsere African American experience. We all have children. Some of them have German fathers. My children have African American father and also Jamaican German. So we all know what's going on, and they have gone to school here. They've experienced social life here. But our concern is, how do our children deal with the challenges that they're faced with all the time, culturally, through language? Very specifically, we're going to talk about that. And we're going to start with you. Allison, tell us a little bit about your topic of interest as with our cultural, intercultural children, our biracial children, and your multilingual children. Du hast deine Kinder erstmal in eine französisch sprechende Schule. Mhm. Du bist Afrikanerin. Der Vater kommt aus Deutschland. Aber du hattest eine interessante Wechsel von die französische Schulung in die typische deutsche Schule. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, bitte? Ja, wir haben entschieden, unsere Kinder in das französische Schulsystem zu geben, weil das ist es ist ähnlicher zu der amerikanischen Frühentwicklung von Kindern von einer akademischen Perspektive. Es ist ein durchgehendes Lernprogramm. Aber was wir unterschätzt haben, ist das kulturelle Aspekt, was von der Kultur kommt, von der französischen Kultur, aber auch das über die Sprache vermittelt geworden ist. So als unsere Kinder dann von dem französischen Schulsystem in das deutsche Schulsystem gewechselt sind, da haben wir bemerkt, welche Unterschiede es gibt. Zum Beispiel auf Deutsch, Entschuldigung, ich gehe ein bisschen zurück, okay.
das Problem ist, dass die kulturellen Aspekte beeinflussen, wie wir dann Probleme lösen. Ja, so you mean that depending on our cultural background and how we deal with the language, that depends on how we deal with problem solving? Yeah, it affects how we approach problem solving. Okay. Yeah? And I think that there are certain cues which come through the language, or which are inherent in the language, which affect how we approach or dictate how a specific culture will approach problem solving. Zum Beispiel? Yeah? Well, for example, könntest du vielleicht sehr gerne, nein, sehr gerne, ich freue mich. Das ist mein Glück und mein Stolz für uns, weil es gibt so viele Leute, wie die Leute aus Amerika, wir haben keinen guten Ruf, dass wir Sprachen nicht lernen wollen. Ja, ja. Aber ich kann nur sagen, es gibt die Möglichkeit, diese Sprache gut zu beherrschen, und wir freuen uns, wir sind hier, wir leben hier, wir sind Wahlhamburgerinnen, unsere Kinder gehen zu der Schule, und ich freue mich. Also jetzt weiter auf Deutsch, sehr gerne. Okay, ein Beispiel auf der deutschen Sprache ist, dass weil der Verb am Ende des Satzes kommt. Ich glaube, dass man lernt, zu warten auf das Endergebnis. Ja, ich glaube, dass das reflektiert, wie man von einer deutschen Kulturperspektive an Problemlösungen kommt. Das ist interessant. Das heißt, ich möchte was tun, aber wegen der Satzbildung von Deutsch, da der Tu-Wort, das Verb kommt am Ende, ich bin in einer Wartesituation. Denkst du, dass es ein bisschen, dann baut das Aggressivität vielleicht aus? Oder Unruhe, sagen wir mal? Oder? Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber dieses zurückhaltend. Ja, Deutsche sind auch sehr zurückhaltend. Ja, die sind sehr zurückhaltend. Und ich glaube, das ist etwas, das ich als Amerikanerin, das hat mich sehr geprägt, als ich dann zuerst nach Deutschland kam. Ich habe gedacht, okay, Amerikaner, wenn man ein neues Projekt anfangen möchte, dann man fängt an mit, ja, wir machen das. Ja? Aber ich kam nach Deutschland und sagte, vielleicht, eigentlich erstmal nein. Und dann langsam haben wir darauf gearbeitet, auf ein Ja. Und ich glaube, ein großes Teil davon kommt aus der Sprache. Das ist eine sehr interessante, sehr weise Perspektive. So etwas habe ich nie daran gedacht, dass wie ein Satz aufgebaut ist, affektiert klarerweise unser Benehmen. Ja, ich merke das definitiv jetzt, wie Kindern Mathe beigebracht sein wird zum Beispiel. Ja, wie wir Mathe in den USA, wie Kinder Mathe in den USA immer noch lernen, zum Beispiel, wenn man dann subtrahiert. Ja? Die Kinder in Deutschland lernen, man fängt eigentlich mit die Hunderte an, man merkt etwas und dann man nimmt die Zehner und subtrahiert da und dann langsam kommt man auf das genaue Punkt. Ja? Wir machen das genau andersrum. Wir machen das genau andersrum. In America. In America, yeah. In the United States, we start with the specifics. Yeah, we get right to the point. Yeah, and then we can, discuss the fun. Also, the way you were taught in school in the United States to draft a paragraph or to write an essay. You start with your thesis. Yeah, you start basically with your conclusion. And then you explain it. Das ist sehr interessant. So in Amerika fängt man schon mit dem Thema an, mit der Thesis an, und dann eigentlich der Punkt, das Endergebnis. Und in Deutschland ist es anders. Hat das deine Kinder persönlich affektiert? Ja, wie die dann an ein Thema in Diskussionen gehen in der Schule. Ja, dann das ist teilweise problematisch. Ja, die sind gesagt geworden, dass die viel zu spezifisch sind. Ja, dass die so erstmal ein bisschen generell, oder die beschäftigen sich zu viel mit Details. Ich glaube, da sind die auch ein bisschen, ja, die sind zwischen die zwei Perspektiven. Ja, die wissen, dass sie anders da rankommen sollen, aber wenn ich mit denen spreche, ich möchte nicht generell etwas wissen, ich möchte dann spezifisch das wissen. Elaine, für dich ist es bestimmt interessant. Du bist auch eine Lehrerin und ich glaube, wir beide haben das zum ersten Mal sowas gehört in unserem Vorgespräch,
das wäre vielleicht sehr interessant für Lehren überhaupt, internationale Leute überhaupt, daran zu denken, dass nicht nur natürlich nicht nur wie wir mit einem Problem lösen, sondern erstmal kommen wir als braune Leute ran, erstmal mit einer Wand, okay? Anderes Kultur, wie wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir unsere Haare machen. Aber dann wie wir sprechen, wie dieses Satz aufgebaut ist. So how we talk, how the sentence is created, how it's put together, actually changes the way a person deals with life. That is very interesting. It's interesting, and it's also interesting when you teach it as a foreign language, how do we teach it so that people can learn it much easier and quicker? And it's a good point, and I'll definitely use it. It's very good. Thank you so much for that. You also have children. Tamarah, you have 4, at least children that you call your children. I also have 4 children. And I must say specifically, I have to look back in retrospect. My oldest son is 36. My youngest child is 18 years old. And I'm going to really enjoy looking back and thinking back. And it's because they go back and forth between the 2 languages. To me, they speak English. Within each other, my black children speak German to one another. And I'm going to very actively watch the dynamics of their behavior and how they speak. Can you identify with what Allison just said? Well, most definitely. I do see that language reflects our culture, and it also reflects how we think and how we see the world. I have 5 children, and we are foster parents, so we have 2 children who were born to me, and then another 3 children who also are of African descent. But I'd like to make a statement or a comment concerning Elaine's poetry, because that really, really moved me. It made me start thinking about my black sons living here. My oldest son is 18. He's Matisse, and I have a small son, Emmanuel. He's 7. And a lot of how the situation has changed here in Germany creates, I worry a bit about my black son moving about here. And specifically in what way? You told us a story about this profiling first, you know, or what would you like to share with us now, Tamarah? Well, racial profiling is definitely an issue because he is a young, dark-skinned man. I know that, for instance, in Altona, the police routinely ask young Turkish men for their passes. We have once had an unfortunate experience in a train as we were coming back from Prague, my son and I alone. Of course, the whole train was stopped at the border. And of everybody who was in this wagon, I saw the controllers. They were, well, actually, it was the guards, the police. It was the police, because they have to do a control. And they walked by, and they were looking in the window, and immediately their attention goes to my young black son. And then he came and asked him for his identification. Yeah, his passport. And I made a big deal. I made a big deal about it. I asked why my son in this whole train full of people. And it was very embarrassing for him, to Matisse. But later he did understand, and I explained to him that it's very important that when these things happen, that you make it visible. You don't go small, and now you say, why me?